Okay. A sequentially compact metric space is totally bounded. So in this totally bounded, we are doing here given epsilon greater than 0, S belongs to x1 I am taking here. So this is x belongs to x1 I am taking here. This is capital X. For someone x1 belongs to capital X I am writing here. So then the single point x1, the single point x1 is the single point x1 is on epsilon net what we are taking here. Suppose we are taking x2 belongs to x, x2 belongs to x, or x2 does not belongs to sx1. So therefore, yesterday I told that x belongs to x1, union of s this one x2, these two union of these two conditions, that is x we are taking here. So therefore, let x3 also x3 does not belongs to s epsilon x1 union of x belongs to. So therefore, x is an sequence of finite. So therefore, the no sequence of xn is convergent we are taking in this point of view. So therefore, next, so in every, so I'm writing one theorem here. Every sequentially compact metric space, I'm writing here, compact metric space is totally bounded. This is the theorem. So every sequential compact metric space is totally bounded. Let x be, let x is x అనేది metric space అవుతుందా కదా? Let x be a metric space or not? I'm audible? Chandini is there? Yes, sir. Analysis class na? Avunu, sir. Yes, sir. Let x అనేది metric space అవుతుందా కాదా? Metric space, sir. So x is a metric space. So therefore, we are writing G alpha belongs to Y. So it is an open cover or not? Open cover, sir. Isn't that open cover of X? So therefore, the open cover of the Lebesgue number is also totally bounded, where here epsilon is equal to a by 3 greater than 0. So a is equal to, I am writing a1 comma a2 comma an, that is epsilon net, that is a d of ak I am writing here. So therefore, less than 2 epsilon less than a. So therefore, k is equal to 1 to n. I am k is equal to 1 to n. I am writing by the definition of the Lebesgue number, the exist open set, what we are writing G alpha k, such that s epsilon ak such that G alpha k. Already I told that yesterday's class is open. So it is open of a Lebesgue. So therefore, that is x belongs to x. So therefore, x belongs to s epsilon ak. So it is in k the condition we are taking here. In k condition we are taking here. So therefore, I is equal to 1 to n the condition taking here. So therefore, I am taking here x belongs to G alpha k. So x belongs to G alpha k here. So we are taking x belongs to alpha j k here. X subset of union of k is equal to 1 to n G alpha k, and x equal x subset of k is equal to 1 to union of n G alpha k అయినప్పుడు x అనేది కంపాక్ట్ అవుతుందా కాదా? హలో, please 3 members is there, please respond. What I am telling, this is the x belongs to J alpha is an open cover. So it is x is totally bounded. E is equal to a by 3 greater than 0. Therefore, a is equal to a1, a2, an we are taking here. So therefore, that is an open cover is s epsilon ak subset of G alpha k. So therefore, x subset of union of k is equal to 1 to a G alpha k in appudu. It is x is compact or not? Compact, sir. X is compact. Appo A31 read me. Or who is that name? I don't know. Please respond. So then the metric space X is compact
if and only if X is complete and totally bonded. And totally bonded. See here, a metric space is X is a compact space. It is X is complete and totally bonded. So suppose X is we are taking as a compact here. Sequentially compact the total bonded theorem. X is a convergent sequence. So X is also a convergence here. So again we are taking the conversely we are taking here. X is complete, totally bonded. Yesterday I told the theorem. So therefore it's a totally bonded. So therefore we shall prove here every sequence is a Cauchy subsequence. Cauchy subsequence means Xn is a complete, then the means every sequence is a convergent sequence, that one. So every sequence X is a finite range. That is that what I am writing, that is 1n. 1n I am writing the sequence. Who is the range is even is finite. Who is the range is even is finite. So it is finite అయినప్పుడు అది బౌండెడ్ అవుతుందా కాదా? Bounded, sir. ఫైనైట్ అయినప్పుడు అది బౌండెడ్ అవుతుంది. ఫైనైట్ అయినప్పుడు అది who is told? Chandni, sir. Okay, every even so therefore it is a bounded అవుతుంది. So therefore finite range లో అయినప్పుడు so therefore it is a bounded, it is a finite range, it is bounded. So xn sequence of en is finite is totally bounded. So therefore 1/2 net so 1 Appo A31. Who is that name? Please speak. Sir. Kurandi. It's a 1/2 net. So we can write here if I can write 1/2 net, that is y1, y2 and so on, yn we are writing. That is even subset of S1/2 y1 union of S1/2 yn. See here, yesterday I told that X subset of y1/2 y1/n. Yesterday I told that. I told or not? Yes, sir. చెప్పారు sir. చెప్పాను. So xin అయినప్పుడు ఈ subset of S1/2 union of S1/2 అనేది the sequence 1n must be a sequence. X1n sequence అనేది X2n sequence గా సీక్వెన్స్ అయినప్పుడు మస్ట్ రేంజ్ ఎలా ఉంటుందంటే E2 of subset of E1. E2 subset of E1. Infinite or finite? Infinite or finite? Infinite, sir. ఎందుకు? అవి సబ్సెట్ ఆఫ్ x1 సార్ అందుకంటే ఇన్ఫైనైట్ అవుతుంది. ఎందుకు ఇన్ఫైనైట్ అవుతుంది? ఎందుకు ఇన్ఫైనైట్ అవుతుంది? యూనియన్. ఎగ్జాక్ట్లీ యూనియన్ అవుతుంది కాబట్టి ఇన్ఫైనైట్ అవుతుంది. సో కంటైన్ ద ఓపెన్ of the radius is 1/2 net కాబట్టి the open radius is 1/2. Similarly x2n is subsequence of x3n also. 3n is subsequences of x4n also. So therefore E3 is finite, infinite and contain the open sphere radius. 1/3 is 1/3 net. So therefore we generate the dialog sequence. We can write here x11, x22, x33 and any a11, a22, a33 the matrix we are writing by the name of the constitution of the sequence. They have produced a Cauchy sequence. Therefore అంటే యూనియన్ అవుతుంది కాబట్టి ఇన్ఫైనైట్ అవుతుంది కాబట్టి కంప్లీట్ టోటల్ సెట్ బౌండెడ్ అవుతుంది. అవునా సార్? యూనియన్ కి ఫైనైట్ కాదా సార్? సబ్సెట్ కి ఇన్ఫైనైట్ అని చెప్పారు కదా సార్? మళ్ళీ చెప్తున్నా. చెప్పండి సార్. సెట్ ఆఫ్ S1/2 y1 of union of S1 ఏంది యూనియన్ అయినప్పుడు సీక్వెన్స్ ఏమవుతుంది? x1n అవుతుందా కాదా? అవుతుంది సార్. అయినప్పుడు సీక్వెన్స్ 2n కూడా అవుతుందా కాదా? అవుతుంది సార్. అప్పుడు ద రేంజ్ ఏమవుతుంది? E2 సబ్సెట్ ఆఫ్ E1 అవుతుందా కాదా? అవుతుంది సార్. సిమిలర్ ఓపెన్ స్పియర్ రేడియస్ ఎంత అవుతుంది అంటే ఓపెన్ స్పియర్ రేడియస్ ఎక్కడ ఉంటుంది ఇక్కడ నీకు 1/2 అవుతుందా కాదా? అవును సార్. అప్పుడు సిమిలర్లీగా మనం 1/2 ని 2n గా రాసుకుంటే దాన్ని 2n గా రాసుకున్నప్పుడు 2n x2n సబ్ సీక్వెన్స్ ను మనం x3n సబ్ సీక్వెన్స్ దాకా రాసుకోవచ్చా లేదా?
రాసుకోవచ్చు సార్. అప్పుడు ఏమైతుంది, మనం అది 1/3 అవుతుందా లేదా రేడియస్? 1/3. అవునమ్మా, ఇప్పుడు ఇక్కడ 1/2 రాసుకున్నప్పుడు ఇక్కడ ఏం రాసుకుంటాము? ఈ 2 సబ్సెట్ ఆఫ్ S of 1/3 Y2 యూనియన్ ఆఫ్ రాసుకోవచ్చా లేదా? రాసుకోవచ్చు సార్. అప్పుడు ఎక్స్ నెట్ అయినప్పుడు అప్పుడు ఈ ఫైనైట్ అవుతుందా ఇన్ఫైనైట్ అవుతుందా? యూనియన్ అయినప్పుడు ఫైనైట్ అని అన్నారు సార్. ఎప్పుడన్నా నేను నిన్న క్లాస్ లో నోట్స్ రాసుకున్నాను సార్. ఇన్ఫైనైట్ అవుతుందండి, యూనియన్ అయితే ఇన్ఫైనైట్ అవుతుంది. నిన్న ఇన్ఫైనైట్ అనే చెప్పా నేను. ఓకే సార్. క్లారిఫికేషన్, ఇంటర్సెక్షన్ అంటే 5 అవుతుంది. ఓకే సార్. అది తెలుసు సార్, ఇంటర్సెక్షన్ కి 5 అని తెలుసు. సబ్సెట్ కి ఫైనైట్ అవుతుందా సార్ మరి? అవును అవును. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. రైట్. యూనియన్ ఇన్ఫైనైట్, సబ్సెట్ ఫైనైట్, ఇంటర్సెక్షన్ 5. ఎగ్జాక్ట్. ఏం పేరు నీ పేరు? సౌజన్య సార్. Okay, very good. So therefore x11, x22, x23, so the conditions is satisfied, so the compact differential complete totally bonded. So another one definition I will write here. Definition, connected set definition I am writing here. A set in a metric space X is said to be connected if there do not exist two non-empty subset in R whereas A comma B union of C comma D is not connected if B less than C. So it is a definition. If this is a definition you have to see here. A set of E is a metric space. X is said to be connected. X is said to be connected if they do not exist non-empty subset where AB union CD is not connected in B less than C. So అంటే ఇది ఏమవుతుంది ఇది చెప్తారా నాకు? ఫెమిలియర్ గా ఏమవుతుంది, మెట్రిక్ స్పేస్ అనేది కనెక్టెడ్ స్పేస్ అయినప్పుడు నాన్ ఎంప్టీ సెట్స్ ఫెమిలియర్ ఏమవుతుంది మీ డెఫినిషన్ లో, ఇఫ్ ఈజ్ అనే మెట్రిక్ స్పేస్ అయినప్పుడు కనెక్టెడ్ స్పేస్ 2 నాన్ ఎంప్టీ సబ్సెట్స్ అయినప్పుడు మళ్ళీ కింద రాస్తున్నా మీ కండిషన్ గురించి రాస్తున్నా అది. సో నౌ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ హియర్. సో therefore the condition is A intersection E is equal to 5. అమ్మా ఎవరు అడిగినారు ఇప్పుడు నన్ను, B intersection is equal to 5. అమ్మా ఈ సబ్సెట్ ఆఫ్ A union B అవుతుందా కదా? అవుతుంది సార్. అవుతుంది. A intersection E is equal to 5. B intersection A E subset of A union B. Therefore A intersection of E intersection of B intersection of E. What is that value? 5. మెట్రిక్ స్పేస్ లో కనెక్టెడ్ అయినప్పుడు 2 నాన్ ఎంప్టీ సెట్స్ ఉన్నప్పుడు ఓపెన్ సబ్సెట్స్ ఉన్నప్పుడు A and B X such that A intersection is equal to 5 and B intersection 5 అయినప్పుడు ఈ కండిషన్ మనకు సాటిస్ఫై అవుతుంది. నెక్స్ట్ వన్ థీరం ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. ఏం చెప్పండి. If X is a metric space following properties are equivalent. The X is a metric space, the following properties are equivalent. First condition is X is connected, X is not connected. There exists two disjoint proper open sets
A and B such that X is equal to A union B. This is a condition we have to prove here. Third one, there exist two disjoint proper open sets A and B such that X is equal to A union B. Two disjoint, this is open sets, so this is closed sets. Closed sets aina A and B lo X is equal to A union B avutadi. Closed set lo aina A union B avutadi. So then fourth condition, there exists non-empty subset which is both open and closed in X. So this is the one I have to prove all these ones. See how to how to prove here. A is 1 is equal to 2. So what is 1 is equal to? What is the one first and 2 what is not connected and there exist two joint property X is equal to A union B. Am I correct? Yes, sir. Yes, sir. Not connected space by what we have to learn the definition here. The connected set, there is two disjoint open sets A and B intersects in X and X. So appudu disjoint open set lo A and B anedi intersects ayinappudu A intersects anedi X comma B ki intersects ayinappudu X is equal to A union B avutunda kada? Avutundi sir. Union B అయినప్పుడు we tell the disconnection. అప్పుడు we call it is a disconnection of X. Yes sir. ఎందుకు disconnection అవుతోంది? మనం యూనియన్ ని యూజ్ చేసుకొని చేస్తున్నాము ప్లస్ డిస్జాయింట్ ఫంక్షన్ కూడా వాడుతున్నాం కాబట్టి. సో ఏమైతే అప్పుడు సెకండ్ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవుతుందా కాదా? సెకండ్ కండిషన్ అవుతుంది సార్. X and B is equal to X is equal to A union B. Yes sir. Second to third I am going. First 1 and 2 పోయాను, ఇప్పుడు 2 and 3 కి పోతున్నాను. 2 and 3. What is 2 and 3? Two disjoint proper open sets A and B is equal to X is equal to A union B. Then disjoint proper closed set A and B such that X is equal to open set లో X is equal to A union B ఉంటుంది. Closed set లో కూడా X is equal to A union B ఉంటుంది. ఎట్లుంటుందో చూద్దాం. X is equal to A union B. X is equal to X is equal to X is equal to A union B is a disconnection. అప్పుడు disconnection అయినప్పుడు X minus A and X minus B రాసుకోవచ్చునండి? Yes sir, రాసుకోవచ్చు. సో దే disjoint అప్పుడు X minus A and X minus B క్లోజ్డ్ సెట్ అవుతుందా కాదా? ఏమంటున్నాను, డిస్కనెక్షన్ లో X minus A ఓపెన్ సెట్ లో అవుతుంది కదా సార్? X is equal to A అవును కదమ్మా? అవును సార్. ఓపెన్ సెట్ లో X minus A X minus B ప్రాపర్ అయినప్పుడు అది డిస్జాయింట్ అయినప్పుడు క్లోజ్ అవుతుంది. డిస్జాయింట్ అంటే విడదీస్తున్నప్పుడు, అంటే X minus A X minus B ని తీసినప్పుడు అది క్లోజ్డ్ సబ్సెట్ అవుతుందా కాదా? సెకండ్ అండ్ థర్డ్ కండిషన్ సాటిస్ఫైడ్. Then C to D and third to 4, 3 to 4. What is 3? Disjoint proper closed set A and B such that X is equal to A union B. Non-empty subset which is both open and closed in X. Non-empty subset and some elements is there. Am I correct? Yes sir. So see here, where I am writing it. If A and B are closed subsets satisfying C, then both A and B are non-empty. So therefore, అప్పుడు A and B are closed subset, A and B both are non-empty అంటే A అనేది closed set అవుతుందా ఓపెన్ సెట్ అవుతుందా? Closed set అవుతుంది sir. ఎందుకు? Why? Because it has some elements. Yes, it is a closed set అవుతుంది. So therefore, అప్పుడు X minus A అనేది ఓపెన్ అవుతుంది ఆటోమేటిక్ గా? Open. A is closed అయినప్పుడు X minus A is open. So therefore X is equal to A union B. So B is equal to X minus A. ఇక్కడ జాగ్రత్త చూడండి, A క్లోజ్డ్ అయినప్పుడు X minus A ఓపెన్ అయింది. X is equal to A union B అయినప్పుడు B is equal to X minus A అయినప్పుడు B is closed ఆ ఓపెన్ ఆ? Closed. ఎందుకు? Is a union. B
B is closed in X. So therefore B is non-empty. So both open and closed in X we are taking here. Therefore what we are doing, so therefore what we are doing here, non-empty proper both and open closed. So therefore X minus B are non-empty proofs. So X union B ఏమని రాసుకోవచ్చు మనము X minus B. So this is a disconnection. So is a disconnection means you have to do the first one. It is not connected. It is not connected. When is not connected? Non-empty proper both open and closed set. X minus B is non-empty. So therefore X union B is equal to X minus A. So therefore that implies A. All the four conditions are satisfied. Clear? Yes, sir. Doubts? No, sir. No. Okay, all of you. Okay. Then another theorem I am going. అందరు అడగాలండి, ఒక్కరిద్దరి అడిగితే ఎట్లా? Let X be a matrix space. E be a connected subset of X. If C is a subset of X such that E subset of E bar, E subset of C, subset of E bar is connected, then C is connected, then C is connected. In particular, E bar is connected. In particular, E bar is, see here, if C is not connected here, C is not connected, the two is are open subsets or closed subsets. C is not connected. If C is not connected, there exist two open subsets. A and B are open subsets or closed subsets. Open subset, sir. ఎందుకు ఓపెన్ సబ్సెట్స్? యూనియన్ వాడుకుంటాం కదా సార్. సి 5 ఇప్పుడు చెప్పండి నాకు. A intersection 5, B intersection 5, C subset of A union B and A intersection C, B intersection C 5 అన్నప్పుడు అది ఓపెన్ సబ్సెట్ ఆ క్లోజ్డ్ సబ్సెట్ ఆ? అందరు అసలు ఉన్నారా క్లాస్ లో అందరూ? ఉన్నాం సార్. ఇప్పుడు నేను ఏమంటున్నా, సి అనేది నా కనెక్ట్ కానప్పుడు ఏబి అనే రెండు సెట్స్ తీసుకున్నప్పుడు ఓపెన్ సబ్సెట్స్ అవుతాయా, క్లోజ్డ్ సబ్సెట్స్ అవుతాయా? ఓపెన్ అవుతాయి సార్. ఓపెన్ సబ్సెట్స్. ఎందుకు ఓపెన్ అవుతాయి? ఓపెన్ అన్నారు, క్లోజ్డ్ అన్నారు సార్. సి ఇస్ నాట్ కనెక్టెడ్ కదా సార్. దీస్ ఆర్ నాట్ కనెక్టెడ్ సబ్సెట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ సి నల్ సెట్ కదా సార్. నాట్ కనెక్టెడ్ అన్ని సబ్సెట్స్ ఓపెన్ అవుతాయా? ప్రశ్న అడుగుతా మిమ్మల్ని. వెయిట్ సి ఇస్ నాట్ కనెక్టెడ్, ఓపెన్ టూ సబ్సెట్, ఏ యూనియన్ ఆఫ్ సి ఇస్ ఈక్వల్ టు 0. అప్పుడు ఇది ఓపెన్ సబ్సెట్ క్లోజ్డ్ సబ్సెట్? ఓపెన్ అవుతుంది. నేను మళ్ళీ అడుగుతాను. సి ఇస్ నాట్, ఏ యూనియన్ ఆఫ్ సి ఇస్ ఈక్వల్ టు 0, అప్పుడు ఇది ఓపెన్ సబ్సెట్ అవుతుందా లేదా ఇది రాంగ్ అవుతుందా? కనెక్టెడ్ అన్నప్పుడు ఏ యూనియన్ సి ఇస్ ఈక్వల్ 0 రాయలేం మనం. ఇది రాంగ్ అవుతుంది సార్. నాట్ కనెక్టెడ్ అన్నప్పుడు ఏ యూనియన్ సి ఇస్ ఈక్వల్ 0, ఏ యూనియన్ సి 5 అనేది రాయలేం. అప్పుడు ఎందుకు రాయలేమంటే ఏ ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ 5, బి ఇంటర్సెక్షన్ 5, సి సబ్సెట్ ఏ యూనియన్ బి అవుతుంది, ఇంటర్సెక్షన్ అవుతున్నప్పుడు మాత్రమే ఆ రెండు ఓపెన్ సబ్సెట్ అవుతుంది. సిన్స్ ఈ ఈస్ కనెక్టెడ్, ఈ సబ్సెట్ ఆఫ్ ఏ యూనియన్ బి, since subset E is A union B, therefore E is contained A or B,
So therefore E subset of A అవుతుంది, E subset of B అవుతుంది. So E subset of A and E is connected that E subset of A union B, therefore A and B different, E subset of A and E subset of B అయినప్పుడు E intersection of B, what is that value? Correct? Yes, sir. Correct. Intersection of B, this is also 5. Yes, sir. X belongs to intersection of B. X is in this, what is the limit points? X belongs to E bar of intersection B. What is the limit point? E. No, X is the limit point. This is the values. This is the X is the limit point of E. small x. Not I am telling capital X. అర్థమైందా? X belongs to E bar of B. I am not writing X. ఇది కాదు. This is the limit point of E, capital E. So therefore X belongs to B is the open set. So intersection B is equal to 5 is a contradiction. So therefore E bar of intersection of B is equal to 5. So therefore C subset of E bar. So therefore C intersection of B is equal to 5 also. Therefore the contradictory. So therefore C intersection of B is equal to 5. So therefore the intersection is 5. Therefore it is is connected or disconnected? Connected. Connected, sir. Okay. E subset of R is a connected set. All are small letters except capital. See here. ఇంతకుముందు E కనెక్టెడ్ అన్నామా? ఇంతకుముందు థీరంలో E is connected. ఇంతకుముందు ప్రాబ్లమ్స్ లో E is connected అని వచ్చిందా మనకి? అవును సార్. అప్పుడు E subset of R is connected అమ్మా. So therefore we are writing here X comma Y belongs to E. X less than Z less than Y అయినప్పుడు Z అనేది E కి belongs to అవుతుందా, does not belongs to అవుతుందా? Does not belong to అవుతుంది. Why? Why? Because X is less than Z is less than Y, no? Yes, X less than Z less than Y kabatti this is not equal to Z not belongs. So I am defining A is equal X dash belongs to R and X dash less than Z here, and I am writing here B is equal to X dash belongs to R, X dash Z I am writing here. So then A and B are open. So then A and B are open. So therefore A intersection of B is equal to, as per the condition, is 5. So X belongs to X belongs to A union E and Y belongs to B intersection E. This is taking union condition, this is taking intersection condition. So therefore XY belongs to R. So therefore earlier theorem E subset of A union B, I already told that A intersection E and intersection B intersection E is equal to 5. By hypothetically already told X comma Y subset of E I am taking here. So therefore X less than Y. So I am taking here X less than Y here. So therefore E intersection A intersection X comma Y here. So S is bounded. So Z is equal to lower bound of S. I am taking E intersection A subset A intersection of X comma Y. So therefore it is bounded. So I am using the first condition here. The first condition Z less than Y I am taking. Since B is open, can find epsilon greater than 0 here. So therefore Y belongs to imply here, and Y minus epsilon and Y plus epsilon I am taking here. This is less than B, sorry, subset of B. So therefore E intersection A intersection B. What is that value? Y belongs to B తీసుకున్నప్పుడు Y minus epsilon Y plus epsilon అనేది subset of B అయినప్పుడు E intersection A intersection B. What is that value? 5. Very good, 5. So therefore Y minus epsilon and Y plus epsilon intersection, yes, what is that value? 5. ikkade rasnam, this is value 5. So therefore X less than Y, therefore one condition here. The second condition I am taking here, Z does not belongs to A. So Z belongs to is open set or closed set? Open set.
open set. Open set and alpha greater than 0 or less than 0? Greater than. Alpha greater than 0. So therefore that is z minus alpha and z plus alpha I am writing here. So therefore it is a subset of A I am writing here. So z greater than y, we can see that sufficiently. Z plus alpha greater than y for any alpha such that 0 less than alpha z plus alpha 1 belongs to A, that is x comma y. So therefore z plus alpha 1 belongs to S I am taking here. The first differentiation I am taking here is therefore z is on not an upper bound of contradiction. So what is z is not upper bound? What is the upper bound? 0 less than alpha dash less than alpha, z plus alpha dash belongs to A, x comma y. So z plus alpha dash అనేది belongs to S అయినప్పుడు z అనేది not upper bound అంటున్నాం. ఎక్కడ? 0. Yeah, upper bound of SIA in contradiction. So అప్పుడు z belongs to A na, z not belongs to A na? Does not belong to A. That does belongs to A. So therefore x less than z. Therefore z not belongs to B. We will writing here. Suppose already I told that z belongs to B is an open set. So therefore beta greater than 0 I am taking here. Z minus beta and z plus beta I am taking here. So it is a subset of B. So already we know that 5 here. Z minus beta and z plus beta we know that here. Intersection of A is equal to phi of intersection E. ఎందుకంటే beta condition వాడుతున్నాం కాబట్టి phi intersection of E. అంటే therefore z minus beta and z plus beta we are writing here. Intersection of A లో తీసుకున్నప్పుడు phi of intersection of E అవుతుంది. Intersection of S తీసుకున్నప్పుడు డైరెక్ట్లీ phi అవుతుంది. So therefore z not equal to lower upper bound, that is LUBS. It is a contradiction or not? It is a contradiction or not? Contradiction, sir. For z is equal to LUB is S and contradiction అయినప్పుడు lambda belongs to S అయినప్పుడు z minus beta less than lambda less than z. The condition is lambda belongs to z minus beta, z plus beta belongs to intersection of S. So therefore the contradiction is proves here. The contradiction అంటే z minus contradiction prove అవుతుంది కాబట్టి belongs to E, y belongs to E and x less than z less than y. So but even though y z not equal to belongs to E, proving x less than y, z not belongs to A, x less than z, z belongs to B. And the conditions మనం కనుక ప్రూవ్ చేస్తాం ఇక్కడ contradiction prove అవుతుంది కాబట్టి is connected అని ప్రూవ్ చేయొచ్చు. Any doubts? Ask me, I will clarify. Take fast. No doubts, sir? అర్థం కాలేదా? No doubt, sir. అర్థం కాలేదా? Clear, sir. అర్థం కాలేదా చేస్తా? అర్థమైంది సార్. కాదు సార్, క్లియర్ గానే ఉంది సార్. ఏంటమ్మా? No doubt, sir. Compactness and connectedness of relatives to subspaces. So one theorem we have to learn here. Suppose E subset of Y subset of X, then E compact relative X if and only if E is a compact relative to Y. See here. So E subset of Y subset of X is compact relative to X and X if and only E, the compact relative Y. So already you know that E is be relative to X, then prove that E is compact relative to Y. Consider an open cover. What is open cover? V naught of alpha belongs to రాసుకోవచ్చా అండి? G alpha belongs to any, V naught alpha belongs to any రాసుకోవచ్చా? Where E of E, where E alpha is open to
open relative y is open relative. I'm writing is open relative to y. So therefore, E subset of union of alpha I V alpha. Raskocha andi? Union of U alpha belongs to y. V alpha and open అవుతుందా కదా? అవుతుంది. There exists open set. అప్పుడు open set G alpha అనేది అప్పుడు open set G alpha అనేది x కి B alpha is equal to y intersection G alpha అవుతుందా కదా ఓపెన్ సెట్ లో? అవుతుంది సార్. ఓపెన్ సెట్ లో x తీసుకున్నప్పుడు ఓపెన్ సెట్ లో x తీసుకున్నప్పుడు V alpha తీసుకున్నప్పుడు y intersection G alpha అవుతుంది. So therefore these two conditions I am contradictory. E subset of U alpha G alpha, but then Z subset of U alpha G alpha is in compact relative to x. We can find here alpha 1 and alpha 2 and alpha n. So therefore we are taking here E subset of G alpha 1 G alpha 2 sorry G alpha 3 G alpha n. ఏమైతుందమ్మా ఈ సబ్సెట్ ఆఫ్ యూనియన్ ఆఫ్ G alpha 1 G alpha 2 G alpha 3 యూనియన్ లో అయినప్పుడు ఈ వైకి ఏమవుతుంది? సబ్సెట్. నిన్న చెప్పుకున్నామా నిన్న ఇది? ఈ సబ్సెట్ ఆఫ్ intersection y G alpha 2 intersection y union G alpha n intersection y. So therefore E subset of V alpha 1 U union of V alpha. రాసుకోవచ్చునా అండి? yes sir. Okay sir. Therefore definition ప్రకారం E subset of G1 alpha intersection y V alpha 1 V alpha 2 U V alpha n. అప్పుడు అయినప్పుడు ఇది E is compact relative y అవుతుందా కాదా? అవుతుంది. మిమ్మల్నేనండి. అవుతుంది సార్. సో కన్వర్స్లీ రిపీటెడ్ గా చూద్దాం. let E be a just a minute. Let E be a compact. మనం వెనక నుంచి వస్తున్నాం. Let E be a compact relative to y. Then E is compact relative to x. Consider open cover ఏమవుతుంది? G alpha అవుతుందా కదా? G alpha. E of E where G alpha is open cover, V alpha is equal to y intersection of G alpha. Then V alpha is an open cover. E relative to y. అప్పుడు ఏమైతే alpha 1 alpha 2 అయినప్పుడు so E subset of V alpha 1 union of V alpha 2 union of V alpha n. So therefore E subset of G alpha 1 union of G alpha 1 G alpha 2 and so on G alpha n. So therefore V alpha I subset of G alpha. అంటే కన్వర్స్లీ అంటే మనం వెనక నుంచి తిప్పినా ముందు నుంచి తిప్పినా మనం కండిషన్స్ అవే రాస్తాం కాబట్టి కన్వర్స్లీ కూడా సాటిస్ఫై అవుతుంది. అవునా కదా? అవుతుంది సార్. అంటే దాన్ని రివర్స్ లో రాస్తున్నాం. దట్స్ ఆల్. దాన్ని రివర్స్ లో రాస్తున్నాం అంతే. ఎక్స్ట్రా ఏం చేయట్లే మనం. దెన్ E subset of x then is connected relative to x if and only E is connected relative to E. ఇంతకుముందు చెప్పిందే మళ్ళీ if he is not connected relative not connected అంటే ఏంటంటే ఇంటర్సెక్షన్ కదా? మిమ్మల్ని నాట్ కనెక్టెడ్ అంటే ఇంటర్సెక్షన్ కదా? ఇంటర్సెక్షన్ సార్. Not connected to relative x, therefore disjoint open set A and B such that A intersection E is not equal to 5, then B intersection E not equal to 5. So therefore E subset of A union B I am writing. Then E intersection of A intersection B. What is that value? 5. A intersection E. What is B dash is equal? B intersection. A intersection. So
So therefore A dash and B dash are non-empty subsets. Open relatives అవుతాయి కాబట్టి మనం ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే A dash of E is equal to dash union B and E subset of intersection B dash is equal to 5 గా మనం రాసుకోవచ్చు. అప్పుడు therefore E is not connected to relative E or connected to relative to A. Not connected. కూడా కన్వర్స్లీ కూడా మీరు చూసుకోండి. డౌట్స్ ఇప్పుడు నేను చెప్పినవన్నీ ఇంపార్టెంట్ దిస్ యూనిట్ లో కాబట్టి మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి. డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. ఎనీ డౌట్స్ ఆస్క్ మీ. మిమ్మల్నేనండి. Sir, no doubt, sir. యు హావ్ టు ప్రాక్టీస్. Continuity, compactness, and connectedness. See here, all of you, I'm not going to the introduction, arbitrary metric spaces here. So I'm going to what is continuity and what is compactness and what is that one continuity and compactness. Already I told in the earlier unit. Without that, I'm going to one theorem here. X minus y, x dash to y is a continuous function. Is a continuous function I'm writing here on a compact metric space. On a compact metric space, then f of x is compacting y. See here, to prove that f of x is a compact subset of y, consider what is the open cover. What is open cover? Hello? G alpha belongs to it is open cover or not? అవును సార్. ఎస్ సార్. ఆల్ఫా బిలాంగ్స్ టు ఐ. G alpha belongs to y of f of x. So therefore alpha belongs to y. G alpha is open or not? Yes, sir. So therefore G alpha is open on y. G alpha is open. So therefore G alpha is open. So therefore y open in y. Therefore f is a continuous function or not? Yes, Continuous sir. function. Yes. So therefore f is a continuous function. What we are taking here? F is a continuous function. What we are taking here? F inverse of. We are taking the condition f inverse of G alpha. So continuous function అయినప్పుడు f inverse of G alpha అనేది ఓపెన్ అవుతుందా క్లోజ్ అవుతుందా? ఓపెన్ అవుతుంది. ఎందుకు ఓపెన్ అవుతుందంటే G alpha belongs to I అనేది it is a open cover. It is a open cover అయినప్పుడు it is a open cover function అయినప్పుడు f inverse of G alpha అనేది కూడా x లో ఓపెన్ అవుతుంది. So we can observe that here. X of alpha I f inverse of G alpha. Am I correct? Open cover అయినప్పుడు u of alpha belongs to y as well as we can write in G alpha belongs to y. Am I correct or not? Yes, sir. belongs to రాసినప్పుడు x is equal to u alpha అయినప్పుడు దాని ఇన్వర్స్ ఫంక్షన్ కూడా ఓపెన్ కవర్ లో x అవుతుంది. కరెక్ట్? అవును సార్. ఓపెన్ కవర్ లో x అయినప్పుడు ఇట్ ఇస్ కంపాక్ట్ ఆర్ నాట్? కంపాక్టే సార్. ఎక్స్ కంపాక్ట్ అవుతుంది. So it is a compact. So therefore there exists a finite number alpha 1, alpha 2, alpha n. So therefore I am writing here the subset of f inverse of 1 x is writing here x subset of G x f inverse of G alpha 1 union of
F inverse G alpha to union of U F inverse of G alpha n. So therefore X subset of the conditions and is satisfied అవుతున్నాయి కాబట్టి so observing that X belongs to X, so therefore X belongs to F inverse of G alpha I we are taking here. From I we found that f of x belongs to, so f of x belongs to G alpha అవుతుందా కదా? అవుతుంది. 1 less than, so therefore 1 less than r, I less than r n, so therefore f of x subset of G alpha 1 union of G alpha n we are taking here. So therefore f of x is compact or not? Compact. Compact. F of x is compact. So this is the one most, 5.3.2, 3.3, 3.4, 3.5, and 3.6. Any doubts? You can ask. One example I am going. I'm not telling these ones. Any doubts? Ask me, sir, for the next class. Example I am taking. Let x is equal to, capital X is equal to 0, 2 pi subset of R x comma y, x square plus y square is equal to 1. So see, let it, please mute. Let x tends to y defined as f of t is equal to, oh, let f of t is equal to cos t and sin t I am taking here, but t belongs to s. There is one-to-one function. There one-to-one function I put f inverse. There one-to-one function at f inverse is exist and continuous on y subset of R square. So see here, all of you. Since cos t I am taking here, and cos t and sin t I am taking here, cos t and sin t, and continuous R, the given function is function f is continuous. Why? Because f is a 1-1 mapping. 1-1 అంటే ఏంటి? ఇంతేనా? Yes sir, 1-to-1 function. 1-to-1 mapping a non-compact set x is equal to 0, 2 pi in the given problem onto y sets of points of the circle, entire origin of radius 1. Then the inverse of the function f inverse is f inverse y stands to x is also 1-to-1 and 1 onto function. All the points are cos 0 and sin 0. Cos 0 sin 0 is equal to 1, 0. The function cos 0 sin 0 1, 0 అయినప్పుడు f inverse అనేది కంటిన్యూస్ అవుతుందా, నాట్ కంటిన్యూస్ అవుతుందా? నాట్ కంటిన్యూస్ గాని ఎలా సార్? ఎందుకు నువ్వు ఎలా చెప్పావు నాట్ కంటిన్యూస్ అని? సార్ cos 0 ప్లేస్ లో మనం 1 తీసుకొని sin 0 ప్లేస్ లో 0 తీసుకుంటున్నాం. cos 0 వాల్యూ సార్ స్టక్ అవుతుంది. చెప్పండి పాయింట్స్ దగ్గర cos 0 ప్లేస్ లో 1 cos 0 సార్ చెప్పండి, వినబడుతుంది వాయిస్, చెప్పండి సార్. cos 0 ప్లేస్ లో 1 తీసుకుంటున్నాం కదా సార్. అవునమ్మా. sin 0 కి 0 తీసుకున్నాం కదా సార్. అవును. ఆ 2 పాయింట్స్ లో తీసుకున్నప్పుడు f బార్ నాట్ కంటిన్యూస్ ఎలా అవుతుంది సార్ అంటున్నాం సార్. నాట్ కంటిన్యూస్ ఎట్లా అవుతుంది? ఇది నాన్ కంపాక్టా కంపాక్టా? నాట్ కంపాక్ట్. అడగండి, అడగండి సార్. కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నాను సార్. ఏం లేదమ్మా, నేను క్లియర్ చెప్తా. కాస్ టీ అండ్ సైన్ టీ రెండు కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్స్, కాస్ టీ అండ్ సైన్ టీ రెండు కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్స్ తీసుకున్నప్పుడు ఫంక్షన్స్ ఆర్ కంటిన్యూస్. ఎఫ్ అనేది 1-1 మ్యాపింగ్ అవుతున్నప్పుడు నాన్ కంపాక్ట్ అయినప్పుడు, నాన్ కంపాక్ట్ అని ఇచ్చినాడు కదా 0, 2 0 y లో అయినప్పుడు. సో అవును సార్. అండ్ సర్కిల్స్ లో తీసుకున్నప్పుడు, ఆరిజిన్ నుంచి తీసుకున్నప్పుడు రేడియస్ ఎంత అవుతుంది? రేడియస్ ఇప్పుడు సెంటర్ ఆఫ్ ద ఆరిజిన్ నుంచి తీసుకున్నప్పుడు రేడియస్ ఎంత అవుతుంది? 1 అవుతుంది సార్. రేడియస్ తీసుకున్నప్పుడు అప్పుడు రేడియస్ 1 అయినప్పుడు, జస్ట్ రేడియస్ 1 అయినప్పుడు f ఇన్వర్స్ అనేది y స్టాండ్స్ టు x
అనేది ఆల్సో 1-to-1 ఫంక్షనా 1-to-1 అండ్ నాన్ టు ఫంక్షన్ అవుతుందా కాదా? అవుతుంది సార్, 1-to-1 అవుతుంది, ఆన్ టు ఫంక్షన్ అవుతుంది. అప్పుడు cos 0 sin 0 వాల్యూ నేను 1,0 ఇది ఎట్లా వచ్చింది? 1,0 రేడియస్ ను పాయింట్ తీసుకుంటున్నాం, సెంటర్ పాయింట్. ఎగ్జాక్ట్ 1,0. అప్పుడు రేడియస్ సెంటర్ పాయింట్ తీసుకున్నప్పుడు ఇన్వర్స్ లో ఎట్లా కంటిన్యూ అవుతుందండి అది? ఓకే, ఇన్వర్స్ లో కంటిన్యూ అవ్వదు. ఓకే, ఇన్వర్స్ లో ఎందుకు కాదు? మనము ఇక్కడ ఇప్పుడు అమ్మ నేను ఒకటి చెప్తా, ఇది 0,0 అయింది అనుకో అమ్మ, ఫర్ సపోజ్. ఓకే, ఇప్పుడు ఇది కంటిన్యూస్ అవుతుందా నాన్ కంటిన్యూస్ అవుతుందా? 0,0 అయినప్పుడు సార్ కంటిన్యూస్ సార్, సేమ్. cos 0 sin 0 వాల్యూస్ మారినప్పుడు 1,0 అయినప్పుడు ఇన్వర్స్ లో ఏమవుతుంది? నాట్ కంటిన్యూస్ అవుతుంది. ఇప్పుడు చెప్తా చూడు, ఎప్సిలాన్ గ్రేటర్ దాన్ 0, డెల్టా గ్రేటర్ దాన్ 0. సో దేర్ఫోర్ ఒక డయాగ్రామ్ గీస్తే నీకు అర్థమవుతుంది. గీస్తున్నాను, వెయిట్. ఆల్ఫా బిలాంగ్స్ టు 0, బీటా. దేర్ఫోర్ cos 2π మైనస్ ఆల్ఫా, cos 2π మైనస్ ఆల్ఫా, sin 2π అమ్మా cos 2π అంటే ఎంతమ్మా సార్? cos 2π వాల్యూ 360 మైనస్ ఆల్ఫా, 360 మైనస్ ఆల్ఫా అనేది అప్పుడు ఎస్ ఆఫ్ డెల్టాకు 1,0 మధ్యలో ఉంటాయి వాల్యూస్. ఇవి ఆల్ఫా వాల్యూస్ తీసేస్తే. అవును సార్. ఇప్పుడు చూడండి, టేక్ వన్ డయాగ్రామ్ ఐఎమ్ టేకింగ్. This is a circle, not properly. Okay, sir, no problem. Let's 0. This is which quadrant this is? first quadrant. This is which quadrant? Fourth quadrant. 4. 2 minus alpha sin 2π minus alpha. The radius here is 1. ఇప్పుడు కంటిన్యూస్ నాన్ కంటిన్యూస్? కాదా? Not continuous. In the figure, A is equal to 1,0 at the point, B is cos 2π sin 2π minus alpha, f of 0 is equal to 1,0, f of 2 minus alpha I am taking here 2π minus alpha, and sin 2π minus alpha I am taking here f inverse of 1,0. So therefore f inverse of cos 2π minus alpha and sin 2π minus alpha I am taking here again. So therefore there is a condition here, 2π alpha less than epsilon or not less than epsilon? Less than. Huh? Not less than. Enduk not less than? Not continuous. Not continuous and it's so therefore not alpha not less than epsilon is successfully. So therefore f inverse is not continuous. So therefore this condition is satisfied where we are taking this is example. You have to study this one and another problem on the 5.4 continuous. 5.4.3 we will look up. Which unit we will discuss on next Saturday? Okay, sir. Problematic part పోదామా? ప్రాబ్లమ్ చెప్దాం సార్. కంటిన్యూ చెప్పాలా? అన్ని కంటిన్యూ ఎన్ని యూనిట్స్ అయితే అన్ని యూనిట్స్ చెప్పాలా? లేదు సార్, ఒకసారి ప్రాబ్లమ్స్ డిస్కస్ చేద్దాం సార్. Don't matter. Stop the sharing. Tell me. సార్ ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్స్ లో చెప్పండి సార్. ఇప్పుడు ఈ చాప్టర్ ఇంపార్టెంట్. ఒక థీరం కాకుండా ఇంకో థీరం చెప్పలేము మనం, అవునా? అదే సార్. ఒక థీరం చెప్పకుండా ఇంకో థీరం చెప్పలేము, అవునా? Open your all videos. ఇప్పుడు ఒక థీరం చెప్పలేకుండా ఇంకో థీరం చెప్పలేము. ఇప్పుడు చెప్పినవన్నీ ప్రాక్టీస్ చేయండి. అది అండర్స్టూడ్? ఓకే సార్.
చెప్పినవన్నీ ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఫస్ట్ 5 యూనిట్స్ లో ఎన్ని డౌట్స్ ఉంటే నోట్ చేసి పెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ 6th నేను చెప్తాను. ఐ థింక్ 10th యూనిట్ సార్ 10th చదువుకోండి రండి నెక్స్ట్ వీక్. ఓకే 10th యూనిట్ 10th యూనిట్ చదువుకోండి రండి. Improper integrals and non-linear integrate, Abel's relay test, evaluation of some proper integrals. 6, 7 చెప్తాను. So you have to 10th unit and 9th unit కూడా చదవండి. 9th unit important topics cover చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. Okay, sir. Any more? Ask me. I think all of you understood. Yes, sir. ప్రాబ్లమ్స్ చాప్టర్స్ కూడా ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి సార్ మధ్యలో. ఏంటమ్మా? థియరమ్స్ కాకుండా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న చాప్టర్స్ ఉన్నాయి కదా. అదే 9th 10th యూనిట్ కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. దట్స్ వై ఐ యామ్ సాటర్డే వి విల్ డిస్కస్ 9th 10th. ఓకే సార్. ఓకే సార్. ఇంకా సార్ ఇది డైరెక్ట్ అడ్మిషన్ నెంబర్ తోటి ఫస్ట్ ఇయర్ సబ్మిట్ నొక్కితే ఓపెన్ అయితే కదా సార్? you have to ask student service branch. I don't know. ఓకే ఓకే సార్ 2-3 క్లాసెస్ మిస్ అయ్యాము. ఏంటండి? అప్లికేషన్ నెంబర్ తో ఓపెన్ కావట్లేదు లింక్. నేను అడుగుతానండి, నేను అడిగి చెప్తాను. ఓకే, ఒకసారి మీరు క్లాస్కి వచ్చే ముందు గ్రూప్ లో సెండ్ చేయండి సార్ లింక్. రైట్. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. రైట్, హ్యావ్ ఎ నైస్ డే. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. ఎగ్జామ్స్ ఎప్పుడు ఉంటాయి సార్? Decided. ఎగ్జామ్స్ మే ఆర్ జూన్. Okay, 21 and all. ఎగ్జామ్స్ జూలై అన్నారండి. జూన్ ఆర్ జూలై కానీ మేబీ జూన్ లో అనుకుంటున్నా. జూన్ లాస్ట్ డేట్ అనుకుంటున్నా. మే ఎండింగ్ ఆర్ జూన్. Don't discuss it. It is a live process. Live you keep going on. Don't discuss this type of things. Okay. Okay, sir.